Today is July 4th, 2023, and this is a regular weekday class. Shivan and Pravan have been moved to the weekend format classes for the next 2 weeks, and after July 20th, they both will resume in the weekday classes. Today's attendance had Shivan and Pravan, but with effect from today, they have taken the break because they have got some other academic commitments. So today the attendees are Rahul and Hariharan. Rahul is for a short stint for the whole week, and then he moves to Chennai for his profession. Bangalore for his profession, and I don't want him to miss any of the classes. And Hariharan and Rahul are going to play a strategy game here, and the game's name is Coming Out of the Spindle. It's called as Coming Out of Spindle. So here in this live game that is organized here, it is entirely run through the luck. For example, if Rahul is spinning and it comes as 7, and in the 7th space, if it has a loss, Rahul has to incur a loss. But here in this Coming Out of Spindle game, he can do a task and he can escape from the loss. So for each and every space that Hariharan and Rahul are going to land up, trainer will give a task, and they have to do the task. And how much ever money they are going to earn by the task, that will be converted into the marks, and that will straight away get added into their own CRS alone. So take 10,000 each as opening capital for you. Yes. So Hariharan, which career would you like to choose? College career with 1 lakh loan or an ordinary career? Career. Okay. Rahul, how about you? Sir, college career. College career. 1 lakh loan? Sure. Okay. So Rahul has an experience of having loan for 3 lakhs and coming up with 45,000. But Hariharan does not have a loan right now. 30,000. Who are you? Hairstylist. Okay. Rahul, your college career. First of all, take 1 lakh loan and put it in your box. Loan papers. Loan deeds. 5 loan deed papers, that makes 1 lakh. And you have to repay with 1,25,000. Yes. Who are you? Computer designer, sir. How much is your salary? Sir, 50,000. 50,000. Okay. Long-term investment numbers. Would you like to invest now? Yes. 10,000. You get a number. Which number you would like to invest? 6. Hariharan asked for 6. How about you? Sir, 7. 7. 7 for you. Put 10,000. Pay to the bank. And 6 for you. Pay to the bank. Okay, so we are now going to start the game. Sir, can I take my notes? Yeah. If you want, you can note down things. Sir, I want to pay loan 1,20,000, sir. 25,000. So Hariharan is the first player that is spinning. Spin. Keep it in 1. One. Make a move. Pay. You are in the carry, right? Yes. Okay. Pay. What's your salary? 30, sir. Okay, take 30,000 for yourself. Rahul, Sir. you can make a move. Yes. First round. So it's 1. Payday. Yes. No, college career. You are supposed to. Scholarship 20,000. Yeah. Scholarship 20,000. So 20,000. Sir, no, sir. I want to Pay. pay loan. Okay. I'll give it. Sir, 1,05,000. 1,05,000. All right. So first round finishes with profit for both the parties. So there is no need for the task. Now Hariharan, your second round. 2. Correct 20,000, sir. How much? Correct 20,000. Collect 20,000 again. Okay, collect 20,000. Rahul, move. இல்லை டூல் வச்சு அங்கிருந்து அது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் மட்டும் தான் அப்படி
9. Move it. What is it? College career choice. This one or this one? One. No, he was in collect 20,000. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. College career choice. You have already taken college career choice, so you need not do anything. Yes, sir. So 20,000? Okay, fine. Hurry up. Middle. மறுபடியும் வாடு இல்லை இல்லை அவன் வச்சிருந்த நம்பருக்கு வா ராகுல் 9 வச்சிருந்தேன் மூவ் இட் 4 left grab shuffle and take 1 and keep it facing up, facing down. Okay, you spin. 20,000. இல்லைடா அது பார்க்கக்கூடாது பார்க்காம வச்சுக்கோ லைஃப் கார்டு இல்லை அது வேறு லைஃப் கார்டு 8 Sir, 8, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. லைஃப் கார்டு engagement party that Sir. லைஃப் கார்டு Life card. okay right. So, hurry up, useful. So far, no losses. Task comes only when there is loss. 9 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Life card. You spin. Yes, sir. 1, 2. Why not fail? How much? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir, job relocation 20,000. Pay 20,000. Just one miss. Pay 20,000. Okay. Pay is also no. Payday plus 10,000. 10,000 pay raise. Okay, right. So, Sir. you have. Okay, fine. Now there is a task. Yes, sir. You இப்போ யார் ஸ்பின் பண்ணுவோம் யுவர் ஸ்பின் இஸ் பெண்டிங் நோ இல்லை Sir, உனக்கு அப்புறம் தான் நான் பண்ணேன் yes. அப்போ உனக்கு பெண்டிங் இல்லை யூ கேன் நாட் ஒன்லி கேன்சல் திஸ் 20,000 பேமெண்ட் யூ கேன் கெட் 20,000 ஃப்ரம் த பேங்க் Yes. if you do the task. The task is you will have to speak about these 3 things. Out of these 3 choices I'm going to give, you have to speak about one. And after you speak for about 1.5 minutes, exactly you have to speak for 90 seconds, then Hariharan should ask 5 questions according to that, Yes. according to the presentation. Okay? Choice number 1, a honest police officer. Choice number 2, a corrupt politician. Choice number 3, a very rich multinational corporation owner and he is a criminal. Choice 1, honest police officer. Choice 2, corrupt politician. Choice 3, a very big multinational corporation owner, but he is a criminal. So, if you are taking multinational corporation owner, you have to tell how he can change his mind and he can live a good life without being a criminal. If you take honest police officer, you have to explain how a police officer can be honest really. If you are taking the second choice, that is a corrupt politician, you have to give suggestions and measures how a politician can avoid corruption. So, இதை நீ பேசி முடிச்ச பிறகு Hariharan will ask you questions. He will ask you 3 questions or 5 questions. If you are really answering well and if you are really presenting well, your opponent has to say, I sanction. I sanction, அவன் சொன்னாதான் நான் சொன்ன 20,000 உனக்கு கிடைக்கும். இல்லை I disagree அப்படின்னு Hariharan சொல்லிட்டான்னா நீ 20,000 கண்டிப்பாக கட்டிடும். I am only an administrator. Decision opposite. அதே மாதிரி அவனுக்கு டாஸ்க் வரும்போது நீ சொல்லு I sanction, I disagree. Yes, sir. Okay, right? You understood? Yes. Which choice you are choosing out of the 3? Police officer, politician or MNC owner? அதை பற்றி நீ முதல்ல 90 செகண்ட் பேசணும். ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா போகிற பேசணும். Sir, politician, sir. Correct politician. You are going to speak for 90 seconds how a corrupt politician can be changed. Yeah. Yes, sir. Okay. 90 seconds. Sir, I want to tell about how tips to change him, sir. What is your suggestion as an youngster in order to the politician becoming a changed man?
and stopping corruption. Yes. 3, 2, 1, go. Hi, I'm going to talk about a correct politician. Every politician want to try to achieve in a post like MLA, MPs, to do good for people. But after appointing as in the post, there is a small thing is growing that is known as greedy. Why should we do like them? We spend so many money for getting the vote. I was getting like thinking about like a businessman, not like a social service person. That is the main greedy is the main reason for correcting politicians. It does not affect their life. It also affects thousands of lives and thousands of people's life. It also causes so many increasing taxes and poor things, creating poor quality things, etc. And in order to change, you want the politician want to change it by destroying the greedy. I think we want to do good things to others. It is a social service for them. It is also basics of humanity to do good things to others, save other people's lives. Because if you're doing in a corruption in medical service or in some other organization, it ends up in death with innocent people. So we want to destroy all the corruption in our politicians, and also increasing the business growth in India is also good for us. Now, so many foreign billionaires are investing in India. That is also good for us. It also good for other people, and also some other corporate politicians are trying to steal money from that also. Time. Good job. Nice presentation. Thank you, sir. You can ask some questions. How being good politician? How can what is the responsibility for the good politician? For good politician, taking care of others. First of all, you want to know our duty. He just want to remember what our job is to serve for people. He forgot that I'm doing illegal activities. Now, second question is in our government, the politician has salaried about more than 1 lakh. Yes. So our helping public servants like police or the cleaning our society that persons cost only less than 1 lakh rupees. What's your suggestion whether the politician deserves the 1 lakh or not? I think it's a nice question. Thank you. Okay. Done. Task is done. Now Hariharan has to decide whether he sanctions or disagrees. Sanction. So you can take 20,000. So Rahul is escaping the loss and he can take 20,000 and you are playing the role? Sir, I want to pay for loan, sir. Fine. So he earned by the task and he has paid the loan. அப்போ உனக்கு மார்க் வந்துட்டு 20 மார்க்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் சிஆர்எஸ்ல ஆட் பண்ணுற மார்க்ஸ் 20 மார்க்ஸ் ஓகே அது அங்கே வச்சுருக்கீங்க. Now, sir, I want to answer this question, sir. Go. Yes, you are telling right only. But in a company means many people work so hard, and the CEOs like Sundar Pichai and Satyananda are getting more salaries because the people are doing a job that if they are doing a small mistake, means it will only affect them only. But people high like suppose like CEO or CTO doing some problem means it affect all others. That's why they are getting more jobs. Fantastic. Thanks. 10 points. Add 10 points. Thank you, sir. Yeah. Now, Hariharan, you can spin. 10. Move it. Lifeguard. Home, sir. You have to buy a home because இங்கே வந்துட்டாவே ஒரு home வாங்கணும். Okay, so the starter homes it starts with 80,000 and it ends with 1,60,000. Which home you want to buy? Starting is 80,000, 80. So you have 50,000, so 30,000 loan எடுக்கணும். Pay it to the bank. எழுதி வச்சுக்கோ உனக்கு 30,000 லோனு 35,000 நீ கட்டணும். For 20,000 you have to pay 5,000. ஒரு பேப்பர் மட்டும் எடுத்துக்கோ. ஓகே 2 பேப்பர் எடுத்துக்கோ 40,000.
எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே, 40,000 loan and this is your home. You have an asset. Rahul? Sir, I want to pay only 30,000. You have to pay 30,000. இப்போ இல்லை, இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல லோனுக்கு. For 20,000 you have 5,000. அப்போது இதில் ஒரு 20,000 இருக்குல்ல, 30,000, அப்போ 35,000. Yeah, spin. 10. Move it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Life card, and you have to buy a home. So here it is your life card. And how much? Long-term investment means the number 6 comes means what? You have to take 5,000. Oh. Take 5,000. No, sir, it didn't come in. It hasn't come so far. Okay. Right. So which one you want to buy? We have house for 1 lakh, 1 lakh 20, 1 lakh 40, 1 lakh 80, 1 lakh 60. Oh. Sir, This is 1 lakh. 1 lakh. அப்போ எவ்வளோ loan? Sir, 2 lakh 5,000. Sir. எழுது. Now we are going to have a task for both Hariharan and Rahul because both are in loan. If you do this task really well, let me explain how the task is going to be operating. If Hariharan is sanctioned with this task, his loan is complete. Bank will give him 35,000 and he finishes the loan. If you are sanctioning his task, Yes. and if he sanctions your task, you will get 35,000. So it is a game for 35,000. Yes. Okay, right? So let me explain what it is. For the next 1 minute and 10 seconds, 70 seconds, you both have to speak a very, very healthy conversation. And with that conversation, இப்போ நான் சொல்கிற இந்த 3 சாய்ஸஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நாட்டில் தீர்ந்துடணும். அப்படி ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருக்கணும். ஓகே, என்ன ரோல் வேணாலும் நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். நம்பர் 1, லஞ்சம் ஒழியணும். கரப்ட், ஐ மீன் bribe should be finished, should be eradicated and abolished. Okay, number 2, eve teasing and sexual harassment of women should eradicate. Number 3, low income groupலயே இருக்கிற LIG people should get more money as salary because India is the only country which has citizens living and working for 30 years for building a house. ஒரு சராசரி மனுஷன் வந்துட்டு 30 வருஷம் வேலை செஞ்சால் தான் ஒரு வீடு அவரால் கட்ட முடியும். 20 வருஷம் 10 வருஷம் வேலை செஞ்சால் தான் அவரால் ஒரு வாகனத்தை வாங்க முடியும். ஐடி டிஃப்ரெண்ட். ஐடி இல்லாத ஒரு நாட்டில் 1990-95 அப்படித்தான் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளமில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமை எராடிகேட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் 2 பேருடைய கான்வர்சேஷன் இருக்கணும். 1 நிமிஷம் 10 செகண்டுக்கு. நீ உன் கான்வர்சேஷனை வச்சு அவன் சாங்ஷன் பண்ணுவான், அவன் கான்வர்சேஷன் நீ சாங்ஷன் பண்ணுவான். But you have to decide what are you going to speak about for the next 70 seconds amongst these 3 topics. 70 seconds இல்லை, I'll give you more time. ஏன்னா கான்வர்சேஷன் ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா you will get more benefit. Yes. Maximum 2 minutes, minimum 1 minute and 10 seconds. Sir, third problem வந்து poor people want to get rich, sir, and are getting more salary. Not rich, getting more salary and a reasonable standard of living. Sir, salary means சேலரி எப்படின்னா எப்படி தெரியுமா? ஒரு வேலைக்கு நீ 10 வருஷம் போனேன்னா 10 வருஷத்தில் வந்த சேவிங்ஸை வச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு மோட்டர் பைக் அவனால் வாங்க முடியும். ஒரு வேலைக்கு நீ 20 வருஷம் போன அப்படின்னம்னா 15 வருஷம் போன அப்படின்னம்னா ஒரு 4 சென்ட்டில் ஒரு சின்ன வீடை வந்து அவனால் கட்ட முடியும். அப்படி வந்துக்கிட்டு எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் அ ப்ரொஃபஷனல் ஷுட் ரேஸ். இது 3 இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான், அது உங்களுக்கும் தெரியும். யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் ஆஸ் இஃப் நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிஷியனோ இல்லை வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் பில் பாஸ் பண்ணுற ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் மாதிரி ரோல் ப்ளே பண்ணி பேசுவேன் ஃபார் 2 minutes. I have changed my mind. 1 minute 10 seconds is not sufficient. 2 நிமிஷமாவது பேசுவேன். ஓகே, விச் டாபிக் வச்சு அது ஒரு டீம் டாக் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். Third choice. Mine is specialist third option. Okay, third option. Yours? It's okay, third option. Oh, third option. Okay, then current போயிடுச்சா? Then yeah, 3, 2, 1, go. Start. My name is Rahul, Mr. Hariharan, and I am going to talk about the how poor people can build home, have to build a better life for them. Yes. As surveys conducted by the India, most of the people have less salary, but we should be increasing. Then our Indian economy can be increased by like a rocket speed. So my plan is about
increasing the tax for the rich people, that they have more money, so we increase the tax for them. The tax could not be paid for the less than money, like 50,000, who are getting 50,000 salary. Below 50,000 they cannot 1 lakh, below 1 lakh who are paid, the persons cannot be paid tax. For that the richest people will be paying that. It's my idea. Okay, Mr. Hariharan. But many people are not paying tax. What do you think about that? That should be handled by the income tax, that we should be strictly, the rules should be strict, and that branch should be not corrupted, and straightforward to every person's, the sector should be like that. And the government are providing so many things to poor people, like laptop, and giving money to old people, and some politicians are bribe that money. That is because of attention seek only. That's giving the product also not a very good quality product, that repairs or destroyed a few months itself. I have experienced in my house. So that's What have purely you, for that. what have you experienced in your house? Coffee. Okay. Yeah, go ahead. Last 20 seconds. So Would you like to have more time, or last 20 seconds is enough? Sir, what time, sir? More time. Yes, Go sir. for it. Thank you, sir. it's only for the attention seek. And in foreign countries, many children, 17 or 18-year-old children are doing businesses, and they are having a rich life now. What do you think about our Indian kids? They are very, whenever kids, but they are like very lack in business. What do you propose for that? But our Indian students has been achieved this in foreign companies as CEOs, many of them. So many foreign companies also acquiring Indian students, like smart and intelligence. So our India is that very lag between in that area, because many of the students are going foreign because of the salary and the infrastructure of the company. India has not developed in that sector. So, Mr. Rahul, what do you think is the reason for a person taking so long for earning good amount of money so that a car can be purchased or a bike can be purchased? If the chosen occupation is not giving the sufficient money, why don't the person change the job and go for a job that is paying him a higher amount of salary? Why the youngsters are not doing that? What is your opinion? Sir, sometimes people love their job. There's no satisfaction of salary, and some people are trying to go for another job, sir. But this is a layoff period. It is very risk for them. If I didn't get didn't get that job, also I lose this job. They are thinking like this. But I think most Indians are afraid of to taking risks, sir. I see. Good job. Okay. And what do you think about investments, Hariharan? Many people are getting low salary, right? But also, what they do investments, right? For they get more money. In India, the cheat funds like that have been many cheat funds. Cheat funds has been cheated many people. So the Indians are not believing in the cheat funds investments or something like that. But among the people, some people are investing in the share markets and getting rewards from that. Okay. Good job. Fantastic. Very nice. Please write 45 for you and please write 50 for you. Okay. Points, trainers points. Now, coming to the games dynamics, Rahul, would you like to sanction Hariharan? Sir, yes, sir. Hariharan, would you like to sanction Yes. Rahul? Okay, fine. அப்போ உன்னுடைய 35,000 இப்போ உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. லோன் அடிச்சிரியா? Yes, sir. எனக்கு வீட்டு லோனும் சேர்ந்தது இப்போ. Yes, sir. 2,05,000, sir. அப்போ நான் 35,000, 1,65,000. 65,000 loan இருக்கு. So Hariharan, now you are scot free. You can submit the loan papers to the bank. ஏன்னா 35,000 sanction பண்ணிட்டா. So நீ okay. Yeah, that's a good talk. இப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் சொத்து இருக்கு. You have 1 lakh starter home. He has 80,000 starter home. Yes, sir. The only difference is your 1 lakh starter home is still in bank, Yes, sir. but on the name of loan, and he has owned it. Yes.
பார்ப்போம் இப்போ எப்படி ஃபார்ச்சூன் மாறுதுன்னு பார்ப்போம். ஹரியன், வேர் ஆர் யூ ரைட் நோ? So here. Okay. So that's 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Life card. Life card. Hold it. Thank you, sir. The ultimate. Yeah. 2. Please 2. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Life card. Life card. Okay. Okay, sir. That's okay. Then. Card. எல்லாம் ஜஸ்ட் மிஸ்ல போகுதுங்க சார். பரவாயில்ல, நீ எது பேர் வைக்க தான் ஆசைப்படுற. இப்போ ஒரு டாஸ்க் நம்பர் 10. Me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. What is it? If you go, that means 55,000. I am reading only. 8, 9, 10. Buy goods and supplies. Pay 5,000. What? Sir, I am taking this vessel. What is Life it? card. Life card. Okay. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chance for payday. 7 means 2 advantages now. You get 5,000 plus payday. Thanks, Ra. Chance for a payday. 3. Move it. 1, 2, lose your Lost job, your job, take but- a new career card. Okay. It's also advantage. College career da career. Sir, if I take college career means my loan is No, loan will be there. It won't be written off. In a Karnataka government நினைச்சியா? college career. Task is coming for both of you. Alert. இது வேற நடக்கும். Doctor means 1 lakh rupees. Yes. Veterinary. Veterinary. Smart hospital doctor. 80,000 now. Maximum. Okay. Maximum salary எவ்வளவு போட்டுருக்க? 120. 120. இதுல ராகுல் வந்த வழியில பே ரைஸ் எத்தனை தடவை இருக்கு? ஒரே ஒரு தடவை தான் நினைக்கிறேன். பே ரைஸ் ஒண்ணுதான். ஆமாம் சார், ஒன்று. அப்போ ஆனா ஜாப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்போ பே ரைஸ் வராது. இருக்கிற சேலரி. Sir, answer. அதான் இப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே இட்ஸ் a payday task. எஸ். இந்த டாஸ்க்கை வின் பண்ணா நீ சாங்ஷன் பண்ணினா he will get a payday. அவனுடைய சேலரி அவனுக்கு கிடைக்கும். If Hariharan sanctions, you will get your salary. Yes. And your salary is revised now because you have got a new occupation. 80,000. Okay, fine. For the next 2.5 minutes, for 2 minutes, 2 நிமிஷத்துக்கு you are going to get into an office as a job goer. He is going to get into a college as a college student. Yes. The discipline expected or the disciplines to be developed by a person who is going for a new job. அப்படிங்கிற டாபிக்ல 2 நிமிஷம் நீ பேசணும். Yes. The disciplines to be developed by a youngster who is getting into an engineering college. அப்படிங்கிற டாபிக்ல 2 நிமிஷம் நீ பேசணும். Okay, this is your topic. So first spin பண்ணது ஹரியரன், செகண்ட் ஸ்பின் பண்ணது நீ. ஸோ ஹரியரன் அந்த பெரிய முள்ள 4 கிட்ட 2 தடவை சுற்றி வரணும். 3, 2, 1, go. Speak. My first point for the discipline for the college going student, we should not be an introvert, we should be an extrovert, that we should be gelling with everybody, and especially we should be doing any assignments or homeworks that professors are giving, that should be done in a correct time, so our punctuality will be increasing. And next is give any in second year we can do any job, part-time jobs or any works that gives any paid cash, and third one is speaking to the seniors, that asking doubts or any clarification for that, and taking sportively, that whatever is incidents are experienced by ourselves, we should be taking sportively, and
Fourth point, we should not be show off for everybody. We should be discipline. We should be dressed or makeup, dressed or hairstyle, should be in a neatly Decent way. so the other persons while looking us, they will be respect us, and always we should be greeting to everybody, and You have the last 10 seconds. Sports activities. Apart from going to college, what other activities and interests? and exploring about the courses in the internet and studying the extra courses and developing the skills by online is a good. Fantastic. Please write 45 points in your notebook for the task. Rahul, Hariharan did his part. நீ சாங்ஷன் பண்ணுறியா இல்லையாங்கிறத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Your time, 3, 2, 1, go. Sir, my first point is first impression is the best impression, sir. Yes, sir. It should be you should be dressed like a decent guy, and we want to get in formals and formal shoes, sir, to get into office. Because in colleges, some people for interview didn't do like that, sir. They come like bullying for others, like that manner, sir. And second, discipline is hard working, sir. If you get a job, you got to work hard for that job, sir. Working only for, not for you, only for other, not for you, sir, but also for the teammates. If you are getting trouble, you should help them, and that is second point. Third point is making environment happily, sir. In IT jobs, there are so many stress and so many tensions, sir. We should try to keep our friends happily, sir. And the fourth step is finishing all the tasks within the time period, sir. Fifth step is some people sometimes don't like us, sir. So you want to try to win them, sir, to win their belief for us, sir. And the sixth point is try to accept all the people. I'm going to a different. Sir, sixth point is trying to adapt all the things, sir. If I going to a college office, means there are so many people from other states like Kerala, Tamil Nadu, Bengaluru, so many people from other states, sir. But try to adapt them, sir. Because in my college there are some boys from Qatar and some other boys from Kerala, sir. We want to understand them and we want to do the work. We want to understand them and do the work, sir. What they are trying to tell us, we want to understand please, sir. That and yes, 15 seconds left. And trying to do smart works also, sir. In IT field, smart work is very important, sir. And hard work plus smart work equal to, we can achieve success quickly, sir. Alright. Time. Good job. 45 for you also. Thank you, sir. Hariharan, would you sanction Rahul's efforts? Yes. Rahul, would you sanction Hariharan's efforts? Sir, yes, sir. Okay. Right. So, both of you can correct. Sir, I would like to add an extra point for him, sir, in my college. Sure. Sir, Hari, sometimes you do job for teachers, and it is not a bad thing. Some people. Yes, that one. Yeah, he told that not only obeying the professors, also doing some of the extra efforts for helping the professors and teachers as well. Sir, பண்ணும்போது some friends சொல்லுவாங்க. Yes. கரெக்ட். அது நிறைய நடந்திருக்கு லைஃப்ல. ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஸ்மால் மைண்ட்ஸ், ப்ரிமிட்டிவ் மைண்ட்ஸ். எம்சிடி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல க்ரீமி லேயர்ட் பீப்புள் வருவாங்க. அதனால் ஒரு இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் டிக்னிஃபைடாக இருப்பாங்க. ஐ திங்க் யூ வில் ஹேவ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் that you have never got in your life so far. அது அந்த கேம்பஸில் கிடைக்கும். அவங்களெல்லாம் தக்க வச்சுக்கோ. முடிஞ்சதுன்னா 2-3 பேருக்கு இழுத்துட்டு வாங்க. ஸோ வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ்லாம் இழுத்துட்டு வாங்க. They will really be good. Okay. But what Rahul says is really a very important thing. Krishna College, Nehru Mahavidyalaya, Nehru College, NGM College, STC, இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட ஒரு பையன் அல்லது ஒரு பொண்ணு க்ளோஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுகிறது, ஓட்டு தள்ளுறது ரொம்ப எமோஷ்னலி ஹராசிங்காக இருக்கும். ஒரு குருவுக்கு கொடுக்குற மரியாதைங்கிற மாதிரிலாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதான் சொல்லலாம். இட்ஸ் அ நைஸ் வேல்யூ அடிஷன். ஸோ now thank you. Now both of you can correct your salary. Maximum salary, sir. Maximum salary.
இப்போ இவனுக்கு வந்து இப்போ ராகுலுக்கு வந்துட்டு 80,000 நினைக்கிறேன். நீ பேரைஸ் தாண்டி வந்தீங்கன்னா எஸ் சார். அப்படி மேக்ஸிமம் சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம். சார் நானும் அப்போ பேரைஸ் தான். இல்லை, நீ பேரைஸில் தாண்டி வந்தது வந்துக்கிட்டு ப்ரீவியஸ் ஆக்குபேஷனில், இப்போ வந்துருக்கு புது ஆக்குபேஷனில் இனிமேல் தான் பேரைஸை தாண்டி. அதனால் 80,000 எடுத்துக்கோ சார். அப்போ நான் 80,000 போட்டுரு. மேக்ஸ் கால்குலேஷன் போடும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு எனக்கு நெட்ஒர்க் சொல்லுங்கள். Sir, my loan is 85,000, sir. After Sir, paying, can I take long-term investments? Sure, why not? Which number you want? 8. I think go for 5. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சுற்றும் போது அது 5 தான் வந்து நிற்கும். சரி, ஓகே, ஐ வில் கோ பை யுவர் இன்ஸ்டிங்க்ட். 8, 10,000 பேங்க்குக்கு பே பண்ணி 10,000. Sir, my balance loan is 85,000, sir. ஓகே, ரைட். இப்போ ஒன்று பண்ணுங்க. Yes, sir. ஸ்பின் பண்ணுங்க. அடுத்த ரவுண்ட் இல்லைப்பா, ஹரியர் ஸ்பின் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட். பார்க்கலாம் நாளைக்கு விஸ்வா இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baby boy. Life foundation. Right. Next, use 1, 2, 3, 4. Okay, 4. 6. 5,000. எடுத்துக்கோ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Join honor society. 1, 2, 3, 4, 5, 6. லூசிங் ஸ்பேஸாக இருந்ததுன்னா யூ வில் ஹேவ் அ டாஸ்க். நீ அதாவது வந்து உன் கையிலேருந்து காசு போகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உன் கையிலேருந்து காசு போகாது. நீ ஒரு டாஸ்க்கை இது பண்ணி அதை நீ தக்க வச்சுக்கலாம். லைஃப் கார்டு பேடே அப்படின்ட்டு ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா டாஸ்க்கெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க. எஸ் சார். சார் இங்கே போனால் லைஃப் கார்டு கிடைக்கும், ஆனால் பே 50,000. இங்கே போனால் லைஃப் கார்டு கிடைக்கும், ஆனால் ஒரு இது ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லைங்க சார். 1, 2, 3, 4, 5, 6 அடாப்ட் மீன்ஸ் லைஃப் கார்டு மட்டும். ஆனால் அங்கே பேரேஜ் தான்ற அப்போ நீ அடுத்த தடவை. எஸ் சார், அது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர். அப்போ அடுத்த தடவை நீ பேரே இது வரும்போது 90,000 எடுக்கலாம். அடாப்ட் மீன்ஸ் சார். அடாப்ட் மீன்ஸ் லைஃப் கார்டு. சரி, இப்போ ஐ வாண்ட் டு நோ த நெட்ஒர்க். உங்கள் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் லைஃப் கார்டையும் சேர்த்து கணக்கெடுக்கு. எஸ், கணக்கெடுத்து சொல்லுங்கள். நீ லைஃப் கார்டை கணக்கெடுத்து அந்த பணத்தை வந்து லோன் அடைக்கிறதா இருந்தாலும் நீ அதை பண்ணலாம். எஸ் சார். ஸோ நீ வந்து லைஃப் கார்டு சேர்த்து கணக்கு ஓகே சொல்லு. பிகாஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் நெட்ஒர்க். 85,000, 30,000, 40,000, 40,000, 70,000, 70,000. Sir, long-term 90,000 investments sir. also included. ஆமாம், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்சோ நெட்ஒர்க் தான். 90,000 அது ஒரு 10,000 1 lakh சார். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் 1 lakh சார். லோன் அடைச்சது. எஸ் சார். 15,000 கேஷ் இருக்கா சார்? ஆமாம் சார். அப்போ பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம் சார். எனக்கு 5,000 மட்டும் இதுக்கு சார். 85,000 சார். அது 90,000. 90,000 எடுத்துக்கோ. எஸ், I have 5,000. All my loan are cancelled. கேன்சல். அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்குது உங்ககிட்ட? சார் 5,000 கேஷாக 5,000 இருக்குது, லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டீடாக 10,000 இருக்குது. எஸ் சார். இல்லையா? அது போக ஒரு சொத்து இருக்கும். ஆமாங்க சார். 1 lakh ஒரு சொத்து இருக்குது சார். பேங்க் லோன்லாம் அங்கே வச்சுருக்கோம் சார். எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே எஸ் வச்சு. சார். ஸோ இப்போது 1,05,000. ஸோ இதுக்கு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்டாக, ட்ரெயினர் போனஸ் பாயிண்ட்டாக 30 marks இருக்கும். எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தைரியமாக லோன் எடுத்து லோன் அடைச்சதுக்கு. ஓகே, சரி. இப்போது 1,15,000 இஸ் யுவர் நெட்ஒர்க். எஸ் சார். லைஃப் கார்டு சரண்டர் பண்ணிவிட்டு. எஸ் சார். ஓ, ஹவுஸோட பேர் என்ன சார்? காண்டோ சார். காண்டி. சார் இல்லைங்க சார், செல் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஆகுங்க சார். அப்புறம் 1,20,000 ஆகிருங்க சார். என்னாச்சு? எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? 3,25,000.
3,25,000 லைஃப் கார்டெல்லாம் சேர்த்து. ஆமாம். சரி, ஓகே, அது போட்டு சார். அந்த 3,25,000 versus 1,20,000. உன்னுடைய ஹவுஸ் பேர் என்ன கேபின் ஹோம் மொபைல் இல்லை கேபின் மொபைல் ஹோம். Okay. Your home's called as? Sir, condo, sir. Condo. Condo, when you bought from the house owner, Yes, sir. he was very promising. But condo was developed with wood that was made up of teak and oak tree in 1970s. Yes. So now there is a huge accident in your condo house, and lots of wooden particles have broken, and you are facing a big loss. How would you tackle this? இப்படிங்கிற இந்த சுச்சுவேஷனை பற்றி நீ 1.5 நிமிஷம் பேசணும். நீ 1.5 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா அதோட ரிவார்டு என்னங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். Mobile home house that you bought, that was actually owned by a manufacturing company owner. Only later you have come to understand that the mobile home ownership deed is a fraud deed, and the police comes to your house and they check your deed and they are going to arrest you. How would you deal with this situation? அப்படிங்கிறத பற்றி நீ 1.5 நிமிஷம் பேசணும். You have got 1,20,000 money. You have got 3,20,000 money. இந்த பிரச்சனைக்கு பணத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, பணத்தை யூஸ் பண்ணால் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, மைண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு குயிக்காக சொல்லணும். Yes. ஓகே, ரைட். ஸோ யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஹரியர் இருக்கு. அதனால் ஹரியர் லாஸ்ட் டைம் Sir, I'm not sure. நீ அவங்க தான் சொன்னேன் 1.5 minutes. ஸோ இப்போ பெரிய மொழி 8 கிட்டே இருக்குது. ஸோ 8 12 மறுபடியும் சுற்றி 12 கிட்ட 9 ஐ மீன் 9 1 நிமிஷம். 3 2 1 ஸ்டார்ட். Sir, yes, sir. My house is very damaged by fire, sir. But I had took insurance for my home, sir. But it is not very problem to build big problem to build my house, sir. But mostly my problem is about the things in the house, sir. I placed so many valuable things in the house, sir, and it is a very huge loss for me, sir. But I think I can overcome this loss because I am a multi-billionaire, sir. I have so many places in. But why are you having only 1,20,000 as net worth? Being a multi-billionaire. Sir, it's not that. Okay, you mean to say that you have got multiple sources? Multiple sources, sir. Okay. So it is not a. So I want to equal this loss, sir. But I want to sell that place, sir. I can. It is a very. The place worth is less than 10 lakhs, sir. I think the profit will. The loss is less than the profit, so I get more profit by selling that place, sir. 15 more seconds. For selling that place, sir. That I can manage it to, and I can manage it and put that money in another resources, sir. And it will be more. This time I learned the lesson, so I built the house by bricks and cements, like that, sir. Okay. Nice explanation. You can take 20,000 as a reward from the bank. Thank you, sir. Your condo home, your mobile home is having a duplication of the deed. So how would you solve the problem? 3, 2, 1, go. In that case, police will be arresting me. I am not against the law. I am going with the police. After a few minutes, they will be. Convinced. No, sir. They will be. Understanding your situation. No, sir. I will be standing in the court that I have proof that agreement that I got the home, then I paid 80,000. So court will be lawsuiting the fraud team and the company itself with my sympathy. For the company's sympathy, they will be building for me a new home. Okay. All right. That's it? Yes. Right. Okay. You can take 15,000 cash as a reward. Okay. Now, let's go for spins. Once Harihan is ready, he will spin.
Sir, I can change the. Yeah, sure. So both of you have come to 30% of your lifespan. Yeah, hurry up. Ten. Middle. Middle. Yeah. Middle. Then spin one more time. 4. 1, 2, 3, 4. Last You can sue Rahul for 1 lakh rupees. இல்லைங்க சார். இருக்குல்ல சார் இடத்த கொடுத்தா ஹரி ஷோ சம் மர்சி தான். டாஸ்க். எஸ் ஆனால் அந்த டாஸ்க் முடிவு பண்ணுறது அவன் தான். எஸ் கிவ் ஹிம் அ டாஸ்க். Sir, what? நானே கொடுக்குறேன். சாங்ஷன் ஐடியான்னு மட்டும் நீ சொல்லு. Okay. If you say sanction, he need not pay 1 lakh. Bank will pay you 20,000. If he gets sanctioned, your 1 lakh is safe. Yes. Bank will pay you 20,000. Yes, sir. Okay. It's going to be a question and answer session. Yes, sir. Okay. You are Tipu Sultan from the graveyard, sitting in this particular bench, and you are Emperor Akbar, sitting in this bench. Whatever you know about these two emperors, have a role play for 2 minutes continuously. So you both will have the task. Trainer will decide whether Hariharan has got the eligible to sanction or not in his case, and trainer will decide whether you are having the eligibility to say that I am not going to give money to Hariharan in this case. ஆனால் 1 lakh நீ கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு sanction பண்ணுறது ultimate decision is going to be his, because it's Tipu Sultan. Sir, I am less knowledge than Tipu Sultan. okay. அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க ரெண்டு பேரும். Choose a personality and play the role of the personality for 2 minutes. Yes, sir. Whichever personality you want. Neosi, that's your choice, and that is his choice. Okay. And there has to be a conversation between the two personalities. Nee choose பண்ணுற personality, I will choose பண்ணுற personality. Hariharan, you have got a choice. Which personality you are choosing? Sir, I choose APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam is his choice, so he will speak as Abdul Kalam for 2 minutes. How about you? Sir, Narendra Modi, sir. Alright, beautiful combination. So Prime Minister Narendra Modi and Abdul Kalam sir are going to speak for 2 minutes. Your time starts in 3, 2, 1, go. Hi, Mr. APJ Abdul Kalam, sir. Hi. And I know you are in my subconscious mind. You are the 11th President of India. I need some advices from you, sir. Our country is going to be a hell-like world, so we want to plant many trees. I have appointed Mr. Vivekanand, that we are calling as Vivek in our acting field. So our people should be taking the responsibility for that, and they want to be planting many saplings. And in modern days, the like a shape of a tree, they're taking the current from the wind, so that technology can planted in India, so the trees can give us oxygen, and that artificial trees can be giving us current. So both of them are big advantages for India. And rocket satellites can be launched very more distance from the earth, so our damages of satellites can be reduced by that even. Now at present so many satellites are surrounding the earth, so in future the satellites may meet one to one, and it may cause us damage, so that particles can come down to the earth, and it's cause major damage, so we can launch more satellites. I'm discussing with Elon Musk, owner of SpaceX. I'm also discussing about it, and I also have a doubt about that. I requested many other countries, most powerful people, to invest in India, sir, but they are thinking about it. How should hesitating about this? How could I win this conversation between them, sir? Now our India is getting
gradually developing, so we can don't want to seek any help for the SpaceX. We have our own research space research center, ISRO. We can do in that, and we have so many scientists and young persons that can find so many inventions. We can appoint them in this operation, so we don't want to seek help for foreign countries, and later we want to be thankful for them, so it make us any war. But we are also helping the war between putting an end to war between Russia and Ukraine also, sir. And I like to I have some doubt about sir, not a doubt. I have to how to clear my corruption in our country, sir. In your age it is very less. In our age it is more. Many politicians or businessmen also correct. Doing Mr. evil Modi, you things. are asking all the questions as your responsibilities. Whatever things you are supposed to fulfill as responsibilities, you are asking him. Poor past president, he has got only less time to go back to heaven. So instead of ruling the country, you are asking questions to him. So Clearing my questions, sir. I Very experienced. experienced, yes. That's why, sir. We miss you so much, sir. My question is, Mr. No offenses, sir, Dr. Kalam. You mentioned about 2020, and 2020 India will be superpower. But in 2020, the world was sinking in COVID pandemic, and India was locked down for the whole 2020. Are you not disappointed? What is your thoughts about So it? it is not a natural disaster, it's a bio-war that discovered by China. So they having they itself created an issue, and they itself solved by the vaccination. So when I am present in the earth, that maybe not that even cannot be win. So in after some few years, some vaccinations are getting exposed in the India, so that major diseases cannot be discovered in India. Okay, thank you. Mr. Modi, Yes. instead of depending upon our Indian industrial associations, why do you keep on going behind this guy Elon Musk? So not only Elon Musk, sir. No, so many tech. Name one Indian businessman that you are. Sundar looking for. Pichai, Satya Nadella, sir. No, Sundar Pichai is not as dynamic as Ratan Tata, in my opinion. Sundar Pichai is Sir. being operated by the US people. Sundar Pichai is earning about 1,800 crores per year. But what is the investment he has made towards India? Sir, we go to other countries because their currency value is more, sir. And if they put in down India means it will be a more impact for ourselves, sir, for good things, sir. That's why we're asking other foreign countries, sir. Okay. And also we're also trying to increase our money value, sir. But we're trying, sir. Right, 35,000 for you and 40,000 for you. Thank you, sir. நீ கேள்வி கேட்டே உட்காந்துக்கிறா, நீ அதிகமாக பேச மாட்டேங்கிற. ஆமாங்க சார். அதான் சார் அது சொல்ல நல்லது. அதனால தான் 5,000 டிஃபரன்ஸ் Yes. இருக்கும். பரவாயில்ல, அடுத்த டாஸ்கில் பண்ணிக்கலாம். Yes, sir. Okay, thanks, sir. Okay, calling for investment. There are some other smart home. 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000, 1,60,000. Any investments? Leave alone Elon Musk investment and Sundar Pichai's investment. You would like to invest on anything, or you have got houses? If you go for houses, they are a little bit big value, starting with 3 lakhs, 6 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, and 7 lakhs. 3 lakhs, sir. Stop. 3 lakhs are starting. Sir, no, sir. Home, sir. Which one? 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000. 1,20,000, sir. Sir, You have but the money? Sir, can I sold my home, sir? If you want to sell that, yeah, of course, yes, you can sell. Yes, sir. So you want to sell that, and you want to update your home. So 1,90,000 has homes. 1,80,000 home is there. It's called as Tudor style. So I am getting Okay, fine. selling this. Right. So you are selling the old home. Yes. Okay. Start. Yeah, and you Sir, are. sir, can I see the home, sir? Yes. 1,60,000. Everything is 5,000 selling value. 1,60,000.
Sir, I like to buy 1,60,000 homes, sir. And you are selling the Condo. 1,20,000 home? Yes, sir. Okay. And also my money, sir. Yeah, keep the money in the bank. It's a long-term investment, 5 numbers. Take it from this back. So this entire Abdul Kalam Narendra Modi skit was played for the lawsuit. So Hariran. Sir, Would you can I like- take 5,000, sir? Yeah. For what? Sir, total amount is 1,60,000, sir. Okay, okay. Would you Sir, sanction? like, sir, 15,000 salary, sir. Sir, 1,60,000, sir, home. Now 1,75,000. Would you like to sanction for the task that he has done, which Yes. means he's keeping the 1 lakh? Yes. Okay, you are exempted from the lawsuit because he does not want the lawsuit. Yes, You've sir. done well and you have got the home also. Thank you, sir. Spin. Sir, and I have to buy a long investment term, sir. Which number? Sir. Let's go. Sir, 3, sir. Put 10,000 in the bank and start spending. Hariran, you have to spin. Yes, sir. Rahul. Low voltage, I think so. You have to spin, right? You are the first person. I lost Sir, sir. I'm Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 8, Simple advice, don't aim for payday. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's a 5,000. Yeah. Take a share that Wealth card. wealth card. Why it is not good for payday? Don't go for payday. எதிர்பார்க்குறப்ப வராதுங்க. That அவனுக்கு was 2019 service for me. Mitra, ஆமாம், அவனுக்கு 2019 நிறைய அனுபவம் இருக்கு. Take 1 card. Jai Bajrangamali. படி. Sir, spin to win. The holder of this card may play 4 numbers instead of 1 on a spin to win space. One spin to win. Instead of ஆமாம், ஸ்பின் டு வின் ஸ்பேஸுக்கு வந்த பிறகு இங்கே எங்கேயாவது வந்த பிறகு இந்த மாதிரி ஸ்பின் டு வின் இருக்கும். ஆமாங்க சார். அது எங்கேயாவது இருந்தால் அங்கே வந்தீங்கன்னா நீ 4 தடவை சுற்றலாம். எஸ் சார். அந்த கார்டு நீ அது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். நெட்ஒர்த் அப்போ கடைசியில் நெட்ஒர்த் எடுக்கும்போது அது ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு போகும். எஸ் அந்த கார்டு. ஹரிரான் ஸ்பின். Ten. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Payday. Payday. Take your money. Pay rise ஏதாவது இருந்தான்னு பாரு. Pay raise. Yes, sir. If you have crossed the pay rise, you can go for. Hey, 2 pay raise wrong. 1, 2, அப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கோங்க. 3. 3 pay. Okay, maximum I salary. took here now. Then I. Okay, no, 1, 2, 2. Then he will take maximum salary. Rahul, at the same time you spin. Sir, here 60,000, sir. And coming here, sir. But அதில் மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதிருக்கும் இருக்கு சார் 60,000 சார். அதுக்கு மேலே எடுக்க முடியாது. 2 தடவை இருக்கு சார் அதுக்கு. இல்லை, அதுக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்ட் 60,000. அதுக்கப்புறம் எத்தனை பே ரைஸ் வந்தாலும் உனக்கு 60,000 தான். ஓகே. அது அந்த கார்டுடைய விதி, வேறு வழி இல்லை. Yeah. மிஸ்ல நான் Will. Come on, 3. Come on, 3. Come on, 3. That 5,000. எடுத்துக்கோ. Okay, move it. 1, 2, 3. Art auction. Pay 20,000, sir. 8,000 on that. 20,000. Let's give you a physical task now. Oh, yes, sir. If you win the physical task, you are getting 20,000 from the bank. Yes, sir. So, give up. ஸோ நீ என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்படி 2 பால் எடுத்து தூக்கி போட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு ஓகே நாலு 2 பேருமே 4 கமெண்ட் 4 கமெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கும்போது இப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும். 4 கமெண்ட் ப்ளஸ் கமெண்ட் நம்பர் 1 சேஞ்ச் அப்படிங்கிறப்போ சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இப்படி பிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டாவது கமெண்ட் இன்டர்சேஞ்ச். இன்டர்சேஞ்சுன்னு உன் கையில் இருக்கிற 2 பால் ஹரியர்கிட்டையும் ஹரியர் இருக்கிற 2 பால்
Yes, sir. ஓகே அதை நீங்கள் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இல்லை கேட்சாக பிடிச்சிக்கலாம் கேட்சாக பிடிச்சிங்கன்னா 5000 bonus. Yes. ஓகே சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் சேஞ்ச்னா உடம்பு இல்லை இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னா சார் அப்போ கீழே போட்டால் கீழே போட்டால் மைனஸ் வரும் கீழே போட்டால் பெனல்ட்டி. ஓகே ஸோ மூணாவது கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஆல்டிடியூட். ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா ஹைட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும். ஓகே ரைட். ஸோ நாலாவது கமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா 1 2 3 4. ஓகே ரைட். ஸோ வேறு ஏதாவது சர்ஃபேஸ் டெக்னிக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கேலிங் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்? சார் சேஞ்ச்னா உனக்குள்ள அப்படி சேஞ்ச்னா அடுத்த கமெண்ட் சொல்கிற வரைக்கும் எப்படி தான் இருக்கும்? சேஞ்ச் கேட்ச் எடுத்தாரு அது வரைக்கும் கேட்ச் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. வாட் இஸ் லைக் இன்டர்சேஞ்ச் பாக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். வாட் இஸ் தேர்ட் ஒன்? ஆல்டிடியூட்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும். ஓகே அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னா யூ ட்ரீட் சேஞ்ச். ஓகே போய் உங்களுக்கு எந்த பால் வேணுமோ அந்த 2 பால்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சார் சேஞ்ச்னா இப்படியாங்க சார்? சேஞ்ச்னா அட் டைம் 2 பால் யூஸ் இல்லை இப்படி வீசிட்டு இருக்கியா? இல்லை அன்இவன் பால்ஸ் தான் சார். அன்இவன் பால்ஸ் தான் ஸ்பாஞ்ச் பால்ஸ் தான். நீ எதுக்கு அந்த பால் எடுத்தா எனக்கு தெரியும். இவன் இப்படி வீசிட்டு இருக்கியா? சேஞ்ச் அப்படின்னா இவன். ஓகே சார் இது ஓகேவா சார்? என்னோட கேஷ் நீங்கள் நல்லா பிடிப்பீங்க சார் இன்டர்சேஞ்ச் தான் சார் கன்ஃபியூஷன். போலாமா? எஸ் சார். ரெடி? கொஸ்டின்ஸ் அதே தானே? எஸ் எஸ். ரைட் ஒரு நிமிஷம் நான் கேமரா நான் கேன்சர் அது உங்களுடைய சாய்ஸ். கேன்சர் So can I catch? You can give me catch. I will give you. அப்போ நீங்கள் பேசிக்கலாம். ஓகே சார். அப்போ நீங்கள் பேசிக்கலாம். இந்த டாஸ்க் நீங்கள் தொடர்ந்து 3 நிமிஷத்துக்கு செய்யுங்க. சார் if you are interchanging means at a time you watch சார். அப்படி இல்லை 1 by 1 அண்டர் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே அப்படின்னா கேட்ச் Okay. I will give you first now. Then I will catch 2 balls. you throw back. No, I will keep my balls down. Okay. And I will give few balls. You can keep these balls down and you can give your 2 balls to me. You take more time. டைம் இஸ் நாட் ப்ராப்ளம். Yes sir. ஒரே லென்த்தாக இருக்குது யூபிஎஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ரைட் ஆப்போசிட் ஆகும். First I will keep the ball down. You go. Then back to the ball. Okay. All right, 3 2 1 go. Throw. 1 2 3 4 5. Altitude 6 7 8. Drop 1 9. Drop 2 10 11 12 13 14. Change 15. Change. Keep changing. Yes, change. Change. Okay, change. Come closer here. Change. Altitude again. Altitude. Interchange. Okay. That's good. Altitude. Continue with altitude. Flexibility. Good job. Okay, ordinary catch. As usual, yeah, ordinary catch. Yes. Interchange. Okay. Altitude. Go. Altitude. Flexibility. Interchange. Altitude. Go, altitude. 1. Altitude.
Interchange. Now change within yourself. Change. Yeah, what you're doing is flexibility. Change is throwing simultaneously. Yeah. That's it. Change. That's it. Concentration. Yes. Yeah. Okay. Great. Altitude. Flexibility. Ordinary catch. Relax. Ordinary catch. Yes. Interchange. Okay. Altitude. Okay, relax. You also cancel. Altitude தான் கஷ்டமா இருக்கு. போய் நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். Sarah strategy. It will please set up the Good. that two birds even now. How many drops? So many. 18 drops. 23 drops. Okay. 23 drops and 18 drops. Okay. That's also because of So, you have team members, you have individual players. In the cash reward in the you can give, and whatever cash reward you are giving, you can give. you will be first. First, set up a ceiling. Catches in Pata, 3 minutes for looking. Catches in Pata, or 50 catches for looking. Drops on it, so 23, 18, 23 into the so minus is and minus out of the ceiling in fix the minus out of how much cash you would like to hand over to your operant Harry? Sir, 70,000. 70,000. How about you? 70,000. Yes. That's his mind. What give you on the Sir, I can 10,000 more, sir, because he dropped more balls because of me interchanging, sir. Okay. That's why he can. So you will give 80,000. You know, Sir, 80,000. 80,000. Yeah. Okay. Right. You pay him 60,000. Yes. And you pay him 50,000. Oh. 20,000 minus for your drops. 50,000. Thank you. Hippo, the class is going to get over. Last move. உங்களுக்கு நான் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தேன். இதுக்கு வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு பேருக்கு 50 கொடுப்பேன். எஸ் 50 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி அதை என்கேஷ் பண்ணுங்க. சரி. எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. எஸ் 50 points as well. Yeah, now 50 points. So 145 points. 145. 20 Above into 10 1000. 1,45,000. Yes. You cash out. plus 13 plus 50. Sir, 200, sir. 200. Up into 1,000. 2 lakhs rupee எடுத்துக்கலாம். Yes. Oh, one second. You got how much? 20 plus 10 plus. 30 much. So you got 3 only, sir? இவனுக்கு வந்து ஆமாம், உனக்கு ஒரு டாஸ்க்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கல. 200 இல்லையா? ஸோ You got 2 in task. டாஸ்க் நிறைய கொடுத்தேன். நீ ஒரு 40,000 எக்ஸ்ட்ரா. Okay. 1,85,000 by Hariharan, 2 lakh by Rahul. Yes. இப்போ நெட்வொர்க் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நெட்வொர்க். Sir, இப்போ நான் 2 lakhs sir எடுக்கணும். அவன் 200 பாயிண்ட் 2,000 lakh. நீ வந்து 1,85,000. 2 lakh. 2.5 lakhs. 2 lakh 58,000. 2 lakh 60,000. 2 lakh 60,000. Sir, spin to win sir. 10,000. Yes, sir. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 கார்ட்ஸா? Yes. 20,000.
சார் அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் சார். அவ்வளோதான். அப்போ அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துரும். வீட்டோடைய வேல்யூ போடு. வீட்டோடைய வேல்யூ இங்கே எவ்வளோ சார்? 1,60,000. அப்போ அதை போடும். இப்போ அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே சரண்டர் பண்ணிடு. நெட்ஒர்க் கொடுத்துரும். நெட்ஒர்க் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு. ஹரியர் சார் உங்ககிட்ட சார் 3,10,000 சார். ஹவுஸ் செல் ஃபார் 2 lakhs. 3,10,000 2 lakh அப்போ 5,10,000. அது 3 லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 30,000 5,40,000. சரி 5,40,000 அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் கார்ட்ஸ் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணி. ஓகே சார். 3,40,000. 5,40,000. 5 lakh. 4 lakhs சொல்லுங்க சார். சார் போடுங்க. 1 2 3 +10,000. 1 2 3 சார் 4.5 lakhs சார். 4.5 lakhs. உங்களுடைய அசைன்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டால் டுமாரோ யூ வில் ஹாவ் அ நியூ பிளேயர் விஸ்வா இல்லையா? ஸோ நம்ம புது கேம் தான் விளையாடணும். பட் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த 5,45,000 நான் சொல்கிற 5 கண்டிஷன் படி எப்படி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். இங்கே வந்தோன்னு ஓகே. ஸோ நான் சொல்கிற 3 கண்டிஷன்ஸ். கண்டிஷன் நம்பர் 1, உங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு ஏதாவது ஒரு சேவிங் இருக்கணும். there has to be saving for your future. Yeah, saving for your future. Condition number 2, there has to be a charity. பசங்களை படிக்க வைக்கிறது, ஏழை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கறது, லைப்ரரிகளுக்கு புக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுன்ட்டு ஏதாவது ஒரு சேரிட்டி. பிரதிபலன் எதிர்பாராத சேரிட்டி. What do you mean by charity? You spend, you contribute and you don't expect anything in return. மனசுக்காக கொடுக்குறது ஃபிலாந்த்ராஃபின்னு எந்த பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் கொடுக்குறது. There has to be charity. Third one என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் towards government, your contribution towards government. ஸோ 4,50,000 இந்த 3 போர்ட்ஃபோலியோவில் நீ எப்படி பிரிப்ப, ஏன் அப்படி யோசிச்சு வச்சுருக்க? 5,40,000 இந்த 3 போர்ட்ஃபோலியோவில் நீ எப்படி பிரிப்ப, ஏன் அப்படி யோசிச்சு வச்சுருக்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ சே தட் சார் திஸ் இஸ் மை சேவிங் அப்படின்னா then I'll ask you what are you going to do with the savings? 1,20,000 சேவிங்ஸ், 1,20,000 சேவிங்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பிளான் வச்சுருக்கேன்? ஓகே. சேரிட்டி இஸ் அ சேரிட்டி. why would you like to help them? கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் எதாவது பண்ண போகிறேன். why would you like to? ஸோ வைங்கிற கேள்வி நான் எல்லாத்துக்கும் கேட்பேன். அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. சார் at which age I should be presented? Sir, at which age I am giving this money? Around 35, during not young and not into the middle age, somewhere in the middle. 35 வருஷம். That's a nice question by the way. 22 வயசு வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு 35 வயசு வந்துட்டேன். 35 வயசில் ராகுல் கிட்ட 4,50,000 இருக்குது, உங்ககிட்ட 5,40,000 இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு இது 3 எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு நாளைக்கு ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள். தென் வி வில் ஹேவ் அ நியூ கேம். பார்க்கலாம் இதுவா இல்லை வேறு ஏதாது அந்த டைம் எனக்கு மைண்டில் தோணும். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்யூனிகேஷனில் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கீங்க இல்லையா? நிறைய பேசுனீங்க. கேம் விளையாண்டது என்னமோ 1.5 மணி நேரம், ஆனால் அந்த 1.5 மணி நேரத்தில் நீங்கள் 2 பேர் வந்துட்டு ஒரு 40 நிமிஷம் பேசிகிட்டே இருந்தீங்க. ரைட். ஸோ தட்ஸ் த ஸ்கில் ஹியர். ஏன்னா எம்எஸ்சி யூனிங் செஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கம்மியான ஆளுங்க இருக்கும்போது அதுதான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் செஷன். எல்லாத்துக்கும் நிறைய லேர்ன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும், ஃபன் என்ஜாய் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ என்ஜாய் திஸ் கேம் இல்லை? ரைட். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் அசைன்மெண்ட். ரைட். ஸோ டிஸ்மேண்டில் பண்ணுங்கள். மழை வரதுக்குள்ளே கிளம்புங்க. So that's the official end of MSc Uni sessions today.